Good morning, student. Today we'll continue with Newton's law. This time we'll study Newton's third law of motion. First law consider second law consider to na third law consider doni. And why ang kasoy to makan soy tong kanin Newton's law ho hi force chung chang ve kan first law hanga soy tong kanin force in thila ti che a thila ti ding ti chung chang kan soya second law kanin ka force not zia anat zong a magnitude engzat nge ate thei alo ni dan ka kan zira ate dan te unit an man te thang no kan zira ni third law a besan force chi ni chan ching kan zero na r1 ron thleng thin chumi chung chang chu a statement here in copying in bahad bok tur ni. It's very simple. To every action there is an equal and opposite reaction tin ya like an type of yan action hi force na niya. Okay, action hi force niya chuan reaction poi force tho ni Newton's thalo na soi chu action om re don reaction hi om nge do na chuan action le reaction de khan in equal ti chu an magnitude soi na an tam zong chuan opposite here sign na soi ve thung ani entiana if action is 10 Newton more 10 Newton then reaction will be minus 10 Newton. Helai minus the mathematics minus the kan fiat til claim soina kha ni lowa a direction soina de ni om je chu 10 Newton kha mar da matang local ta se reaction atang chuan 10 Newton tho kha chim zong in the kal ve thung ti nang ani chim lam hoin mar da matang local chuan chim lam matang local ve ti na zo ni chu chuan eti han soi fe don ta ni if you look carefully object panin lom ta ni this image is still not important now. Object panin lom ta a le b hi lom ta se a hianin b hi vasuta se ka force ka entianan ka a in b vasun na kha a b lo itaila f a b lo itaila a in b so dual ro han b hianin a lam hen aron khoilen ve don ni chuan ka force ka f b kan ti ve thunga chuan he le magan enang hen an direction in opposite sa to a chuan Newton's law na soi chu f a b le f b a kan in tlukani. However, they are in opposite direction, so one has to be negative. Tian soi tela I can write like this. Can transpose chuan f a b plus neutro plus ro itonga hey low page 1 equals to 0 an pani total ka 0 ro chuak ti na ngani ma se he kan soi fian na kila 0 lai hi le he thil hi illustration so hal me ang thre fiol samnan. If you look at figure 2.13 from your text athlete chi kan tlan hian he pa tlanang hian amo mi tu polo tlan ta se kan tlan dan dik tak chu force thlen na je tiang hi ni leya ka zugra khan izukra khan action izuk siam ani chuan khat ye rol kan reaction ro dom hal leila matang khan chu chuan in unnormal ta che ni om je wi tlan khan nangma tlan ti ru tak tak ka ike ai ma khan finally nge atopa kha chuan ultimately chuan leizo khan na ron nor kal le chetina ni chu action le reaction khalai kha example pakhalon ta se another good example is helai mi figure 2.1 ai khalo en le ula hi alar to mi pa ho then ka silai ergan wel kap to chu din thra thiam meang silahi tia amut do ta tanga barrel tanga chua hian action ni kha kha chuan alai pu silai hian in dizong hin ron hmor le thina ni kha reaction ai ta ni ergan wel kap to chon hi inexperience to ang silai ka ro khala ron hmor le vak zela silai mu chua lo zong khan acceleration chei an direction kan opposite lat
silai mu kha het lama veilam pa thok phei ta reaction chu dinglam hoi zogin ron thok phei be thunga kha chu wang chu nia zakate nget ta gan dan thin ani lo chuan hi dar vel khamo a sonal tuk dor ani nget ta khatian ti thin chan kha reaction hi na theilo toga chuan headline mi figure 2.19 example zo hi chu na tilo in la thiam lo me thea longa chuan longa chuang do chuan in hrianga long leng vela vào cái mà thế là lò na vào cái mà zuan cái chuyện long hi he là mà nung là mà thui đâu anh phải lên đây train này cho tôi vào zuan rồi kan action is xem á ít cái đó reaction he là mà pay về liền ha là khá illustration đăng lên đi chuan he example cái sự lộc he lar ta cái nia rocket thọ đàn rocket science đấy trong cái mà rồi chua ha rocket thọ chua đàn bôi basic idea chu simple tuk among atang hian gas lom kha kang ta kha phu ta fak ta ni kha action asia ma so action om roll one reaction ron ve khala reaction kan rocket kha action direction no lama opposite direction unlocal ta thina ni another example is hey heta hian fireman ho hian in pathum line nga te pipe phi an von lo ti me the hi in nang ma pu ni hretong I pipe ba hian tuilo hota se nadewa ho chuan nat get the pipe hi von velo chuanin pipe kha tui chua lo la pang opposite direction na vor phei thin ani a khona po le vor le kha na mo kha reaction kha na action ka head is on in a kalta ta po hian action head is on in a kalta reaction ka head is on in a kalve thung hey pipe lian tiang chia pe jo tui khona le zol ta tiang chia pe jo annalut tu ka khole a reaction kha fireman po hai pakhat ai tamin chelangai thin pakhat do khan chel ne thin lo ni reaction kha turul tuk example dang ala tamang teksa khan lo enula kha newton newton's thaloina sei junior action le reaction hi anin equal anin opposite box chon helai mit lai zero ron chok ti ka sei lai hi he that's at chapter ti ra khal dan zero to total force kha total tongam kan manglo resultant kan ti mo kha resultant force kha a zero chuan if resultant force is zero then force is zero ka de thin ni or a acceleration ka zero tium le chu ache don lo ti na ni ma se nga tinge tu na hin kan thil soi ho re na che tla chi thil che hir kan soi bok si lo ti me thea heta hian thil poi mo de hria tu rom chu action le reaction ka force ni ma se an act na khain ang lo ni they do not act on the same body etianan resultant force example ha soi jok ta ta hian ball om ta ti zong hian force 10 newton kal ta se ti zong hian 10 newton tho kal ta se equal opposite chu ni heta jan total resultant kha a zero don means acceleration ball zero don a che don long ni ball hi ma se tu na kan soi chu en la a force tai chuan he force 10 newton le helai 10 newton kha they act both of them act on the same ball same object in nga khan an act lang ani tuna newton's thal lo kan soi chu khatiang kha ni lo condition kha dang dai enula a tang b a force aron kal force dang le kha b tang a kal ve dei thung a ve emo b ve khan force khan kal tlang tan lo force they act on different body that is why acceleration is not zero hi arat pai soi fi ang kan you write down okay take it as your notes this is important since action and reaction occurs on different objects they do not cancel each other that is acceleration is non-zero action kha a tang b ti me action ka b kala reaction ka a ron kal of different object ka ni tlat kha wang khan force ka zero total force resultant force ka zero lova
acceleration kha 0 chong lo ni he tiang chi hian he object a ve hian 10 newton ne 10 newton khan kalta kha ti khan lo 0 thin ta ni khalai takha thil poi mo nia confuse lo tur mix up mi lo tur ni that is very 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 important na ti khan newton thal lo chu kan du tok le ringa now let's look at the very very important law he law hi tunga kan law zir le tur hi ma mi newton's law aya masa zo ka dia a theory chen amar zo tak taka kan realize tun hun zo ka di vai kan zir hun zo me ni law of conservation of linear momentum now this one has a great mathematical implication, so you listen very carefully. Mathematics. Oh, and kida kan la zir zel do na conservation law ho dang zir tur kan la nei no la hiba ka hian law of conservation of mass ti de kan la zir do na mass ti te kan la zir le tur law of conservation of energy ti de kan la zir don hey conservation law ti ho hi collectively they are called as conservation law continue conservation laws heng ho hi law poi mo lu tuk men nia an ma ni tang hian mathematics physics law dang ho re theorem dang ho re hi ron chua ka di an man hi abul pui beran nia proof then ni lova ti jo han lo thang hal photla achan chu mathematics are science are thil proof don chuan thil dik sai kan mang thina ni chu thil dik sa mang chuan thil da kan proof thei chota entinan parallel lines te kan zirta mathematics so dei te parallel lines proof tur chuan corresponding angles are equal di ha kan manangai kha corresponding angles are equal di ha axiom an tia axiom kan ti do chuan thudik chiang sa facts taken for granted and the thudik chiang sa ngai to proof po ngai ve to chuang lo kan ngai ni khang axiom hang khan in thil dang kha kan proof ta theorem te law te kan ron nei ta thung ta ni kha ta tang khan chu tiang deuh chun nia law of conservation of mass energy te hi axiom an ni a bulpui ber an mani kha proof ve thela example dang ni petela pa fa zo soi tela bible tong soi de tela isaka pa chu abraham pa chu terania ti khanga sei chozel ta abela pa chu kaina kabela pa chu adamani kanita adama pa kha tunge ti la do lo ni asan chu adama kha bulpui berania masaberania pa kha nei to chu lo ni chu tiang ne chu ni heng conservation law kan chega so ho hi heng ho hian an chunga khan to lo ama saberan dia an mani tang khan lo dang re hi newton second law kan ti te newton third law ti po heta tang ron chua vek ta tang derive thei vek hi ni proof thei an mani ta chu proof hi an nei ve to lem lo ni chu tiang khop chuan law poi mo an ni di kha lo shema sare ula now let's look at the mathematical implication. A statement here in the potang. You copy it down, all right? The total linear momentum during in interaction the total linear momentum
after interaction. Why is it over here? Hey, statement chunitani. In interaction between objects, the total linear momentum before interaction is equal to the total linear momentum after interaction. Explain with the illustration. Look at the illustration carefully. Object pakhat omani A ni ta entianan. Object dang omvele ta B ni. Hemi de hi anin sudoni titiang. Okay, LB khan ni ta tikhan object kom ta ni. Now this A hi di zong hina kal ta a, B hi di zong hina ron kal ve ta a. Hemi kal chak zong A kal chak zong hi A velocity hi A initial velocity a line sulo ai sudon ni hemi de A le B hi A le B ball ve ven ni sudon ta he velocity hi u one ti zok te one ti la chiara nom zok A B ti ai khan hey object ball 1 ta se hey ball 2 ani sudon ni hey velocity 1 ta se hey velocity 2 ni thung ta se chon akina tin sutan 1 to khai suta a chon ani sut nu kha ti zo hin chela dei ni tlahi interaction kan tianga ani sud na kha interaction ani hi o amma si m1 today la m2 kan tianga ma so se dong khana danglam ngai lowa he tuna hi ti zo hina acheve thung ta ni sut ta ka bang kha he ti zo na cheve thung ta an velocity ka v1 ti la he v2 tiang ani sut to no final velocity ni chu le law of conservation of linear momentum in asoi tak chu hetiang a interact hian an momentum before interaction helai a momentum total le a interact nuwa a momentum belkhom khain tluk do na ti ni chu ti hian lo jek te la total momentum before interaction. How much is it? Let's see. Number ball 1 tan chuan total momentum chu m1 u1 ni mass velocity belkhom khan ni me puntir khan ni me momentum chu chuan mi tan chuan m2 u2 ni bolo tro to the line asoi chu equal to now at nu ka soi vele to interaction nu ka total momentum after interaction chu ngen beta equal to m1 v1 nianga m le v multiply le ni me plus m2 v2. So mathematically I can write like this. Hey people te panin tuk don khare ta lo khan. Therefore the law states that now this is important. M1 at the term before collision interaction ka m1 u1 plus m2 u2 equals m1 v1 plus m2 v2. Okay, this is your law of conservation of linear momentum. Very important.
a sign le symbol hi ti hian ka hmang ta m1 m2 u1 u2 te ka ti ta hi a sign ai chuan buai lo tur ania a cha chuan thil dang de te pawh kan hmang dawna horop puya v zia te horop te v zia te horop u kha chu poimo lo poimo ber zo kha chu anin sut ma momentum bel khom len sut momentum bel khom kha a in tluke ti kha ni in textbook kha in Newton's third law le second law hmanga a proof na kha ron tilanga a derive na kha ron tilanga khala kha chu kan soi ri donga a dikta ka chu Newton's law ta ron chuak lo heta ta Newton's law hi a ron chuak le jog ani moro chu ti hian kan du tok riang. Now I'll just do one or two examples using this law of conservation of linear momentum. Okay, let me previously I never typed the question. This time let me type. Problem pakhat kan chok china. Two balls A and B of masses 2 kg and 4 kg are moving with velocities 4 meter per second and 2 meter per second. They collide in shooting, they collide, and after collision in shoot one, the second ball moves with velocity 1.5 meter per second. Find the final velocity of the first ball. Ball panin owa A le B an result kg ni le kg linia an lir chak zong chu 4 meter per second le 2 meter per second khan ye chon an lo in suta ni ai sut nu khan ball panin na zo kha 1.5 meter per second in ala chea a chakin la kala ala chea chuan ball ma zo khek tia chakin nge la kal ve ti chu choroi ta ni. Now you write down given m1 kan tia soi ma sak zo kha kg ni u1 in tia chakin nge kg ni ka 4 meter per second chuan m2 ball panin kha kg li u2 velocity 2 meter per second chuan final velocity kha hi v1 hi kan zon tur ni find the final velocity of first ball v2 kha pe 1.5. okay, just apply the law. You write like this. Okay, according to the law of conservation of linear momentum, right? m1 u1 plus m2 u2 equals m1 v1 plus m2 v2. m1 2 kg mo 2 multiply with 4. m2 is 4 multiply with 2. m1 is m ka chung ai 2 multiply with v1 kan son 2 kan thelo. m2 is 4 multiply with 1.5. 2 4s are 8, 4 2s are 8. 2 v1 plus 4 into 1.5 is 4 5s are 20, 4 1s are 6 more. So la hian in chat dur chu ai unik da ngai lo sai da dom vek lo chuan
eno la textbook kha unit khala ron da thila angai lo topa answer khan da wala tok che unit kha a plus 8 ka 16 nia 2v1 plus 6 hi left hand side da ngai kan sil zon ber hi 2v1 plus 6 equal to 16 kan soi photo kha a vai la phe pop zon sai ka thlang ngai lo he vai ka la phe ya hela po vai so la ma ka right hand side ka da phe he tiang hand side thlang ngai lo ni a malte la phe kha na ngai thina 16 minus 6 or 2v1 equal to 10 v1 equal to 10 by 2 equal to 5 atok pa ri uni khada le to ni kha chodan chi khat chuin ta ne thi kha thil an enula thil har wa kha omlo ni the card example about to in assignment na karon peleng chunga your assignment will be okay. I'll put it on PDF or text file again for your assignment. Chuan ka sai to kan thiam lo ne chuan mi kha ron zo zel tu kan di to kha